Hello dear students, welcome to Contemporary Studies in English Language class. This is my 27th lecture on the class and we have been studying the first unit in the syllabus, Contemporary Theories or Views of Language. So far we have finished the first topic in unit 1, that is what is linguistics, then approaches to linguistics. We also studied synchronic and diachronic studies. Then we studied lang and parole, syntagmatic and paradigmatic relations. Thus, we have finished studying Saussure's theory of structuralism. Today, I am going to start with Chomsky's theory of generative grammar. I am going to start with the third topic, and in the third topic, today we will study competence and performance, linguistic competence and performance. Now, as you know, Chomsky came up with the idea of cognitive linguistics. According to Chomsky, linguistics is not a special branch of science, but it is a branch of cognitive psychology, because Chomsky thought that a human child doesn't come into the world with a clean slate. That is, the brain of a human child is filled with some mechanism of learning language. Thus, the child just learns the vocabulary of his language and then he or she is able to produce grammatically correct sentences. So, the brain of a human child is designed in such a way that it will pick up one language very quickly in the early stage of his life. Thus, Chomsky gave importance to the mind, the brain of human beings, which enable human beings to learn a language. So, according to Chomsky, human brains are designed in such a way that they learn a language in their lifetime. Based on these premises, Chomsky talked about linguistic competence and linguistic performance. So, we will study this concept today. For Chomsky, the native speaker or the native speaker's knowledge of his language was very important. So, Chomsky talked about innate ability, inborn ability of native speakers to use their language. Every native speaker has the innate ability to use his mother tongue or his first language effectively. So, innate knowledge, inborn knowledge were the terms used by Noam Chomsky. So, he further goes and explains the difference between linguistic competence and linguistic performance. What are the concepts? Let us study. Noam Chomsky first introduced the concepts of competence and performance as part of the foundations of generative grammar. So, when he elaborated generative grammar, he first came up with these terms: linguistic competence and linguistic performance. Chomsky, in his Aspects of the Theory of the Syntax, published in 1965, elaborated these concepts. So, in his book, Aspects of the Theory of the Syntax, he elaborated on these concepts. His concepts of competence and performance are similar to Saussure's concepts of lang and parole. तर नॉम चॉम्स्कीच्या कॉम्पिटन्स अँड परफॉर्मन्स या दोन कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर टू सॉसूर्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ लांग अँड पारोल. ते आपण या लेक्चरच्या शेवटी पाहणारच आहोत. देन Chomsky also distinguished the underlying knowledge of language from the way language is actually used in practice. So, the way native speakers use language, the way native speakers actually practice language,
Behind that, there is underlying knowledge of the language. There is inborn knowledge of the language, and therefore, the native speakers can produce only grammatically and meaningfully correct sentences. They may not be able to give explanation of why a particular sentence is right and why a particular sentence is wrong, but they know what is right and what is wrong, which sentences are accepted in the language and which aren't, which are not accepted. For example, the sentence which I gave you in the previous class, green colorless green ideas sleep furiously. This is a nonsensical sentence. So, the native speakers know that this is grammatically incorrect, invalid sentence. Why do they, how do they know this? Because there is underlying knowledge of language. In their brain, in their mind, they have the knowledge of the language. According to him, language performance may be affected by such things as attention, stamina, and memory, etc. So, he talks about linguistic competence and performance. Performance means the actual use of language. And according to Chomsky, performance may be affected by such things as attention, stamina, and memory. That is, while speaking or while writing, there are other factors which can affect your performance of the language. These factors are attention, stamina, memory. Sometimes you forget certain words, so memory plays an important role. Sometimes you are tired and you cannot speak properly, or you cannot write for long. Then sometimes there is problem with the attention. While you are talking, the listener is not listening to you, he or she is not paying attention to you, and therefore you commit some certain mistakes in your language performance. So, according to Chomsky, there are two things in a person. A person has linguistic competence, and also there is linguistic performance. Therefore, a theory of language should be a theory of competence. So, Chomsky said that performance could be faulty. Performance is affected by stamina, then attention, and other factors, uh, such as you are tired, you are bored, right? So, performance could be faulty, but a linguist should study competence of the person. Competence is kshamata. Linguistic competence, linguistic kshamata. So he believed that theory of language should be a theory of competence. Once a full theory of competence is developed, it can be integrated into a theory of performance, which will also consider other cognitive abilities. So, first of all, a linguist should study and explain the theory of competence. Once it is explained, you can also talk about the performance. We have been talking about linguistic competence and linguistic performance for a long time, but what are they? आता आपण ते बघूया नक्की. लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स आणि लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स म्हणजे काय, चॉम्स्कीला काय म्हणायचं आहे. तर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स म्हणजे भाषेची क्षमता, भाषा वापरण्याची तुमच्यामध्ये असलेली क्षमता. दॅट इज कॉल्ड ॲज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स. सो कॉम्पिटन्स इज द नॉलेज which is in your mind about a particular language. So, linguistic competence is nothing but the knowledge of the language which is stored in your mind, the knowledge of a particular language, or it may be knowledge of 2 or 3 languages which is stored in your brain, which is stored in your mind. That is called as linguistic competence. What is linguistic performance? Linguistic performance म्हणजे भाषेचा वापर किंवा भाषेचा रिअल लाईफमध्ये, रिअल सिच्युएशनमध्ये केलेला वापर. तर एका बाजूला तुम्हाला भाषा माहिती असते, भाषेचे नियम माहिती असतात, भाषा कशी वापरायची आपली ही माहिती असते, आणि तुम्ही ॲक्च्युली ती भाषा वापरता. तुमच्या भाषा वापरण्याला चॉम्स्की लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स म्हणतो.
So performance is the use, expression and manifestation of that knowledge. So on one hand you have the knowledge of the language which is in your mind, and using that knowledge you express yourself, and that is called as linguistic performance. So there are two things: linguistic competence and linguistic performance. The knowledge of the language and the use of the language. You know language, it is your competence. तुम्हाला भाषा येते माहिती आहे, फॉर एक्झाम्पल मराठी, that is your linguistic competence. And you use the language, it is your performance. So performance is based on competence. तुम्ही मराठी बोलू शकता चांगल्या प्रकारे, लिहू शकता, कशामुळं? बिकॉज यू नो द लँग्वेज व्हेरी वेल. सो यू आर कॉम्पिटंट टू यूज मराठी. तुमच्यामध्ये ती क्षमता आहे, म्हणून त्याला म्हणायचं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स. अँड द ॲक्च्युअल यूज ऑफ द लँग्वेज इज लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स. It is the person's underlying linguistic ability to create and understand the sentences. So Chomsky further elaborates what is linguistic competence. He says that it is the person's underlying linguistic ability. त्याच्यामध्ये हिडन असलेली लिंग्विस्टिक ॲबिलिटी टू क्रिएट अँड अंडरस्टँड द सेंटेन्सेस. So a person understands the language and he could also create sentences in the language because deep in his mind he has the knowledge of the language, how to use the language, which sentences are correct and which are incorrect. For example, read these two sentences. 8 very lazy elephants drank brandy. Second sentence is 8 elephants very lazy brandy drank. Now, even if you have limited knowledge of English, you would say that this sentence is correct and this sentence isn't. The second sentence is incorrect, therefore an asterisk is marked on the sentence. तर असं चिन्ह जे असतं छोट्याशा स्टारचं, त्याला म्हणायचं ॲस्टेरिस्क. Asterisk. It means that the sentence is grammatically incorrect. So the second sentence is grammatically incorrect. Now you don't need to be a linguist or a grammarian to say that the second sentence is wrong and the first sentence is correct. As soon as you read the first and second sentence, you know that something is wrong with the second sentence. And the first sentence is absolutely correct. दोन्ही वाक्यांमध्ये शब्दांची थोडी अदलाबदल केलेली आहे, शब्दांचा फेरफार केलेला आहे. आणि यू नो दॅट द सेकंड सेंटेन्स इज मिनिंगलेस, कारण त्याच्यामध्ये वर्ड ऑर्डर चुकलेली आहे. 8 एलिफंट्स व्हेरी लेझी ब्रँडी ड्रँक नाही बरोबर वर्ड ऑर्डर. ऑन द कॉन्ट्ररी, the word order in the first sentence is correct. 8 very lazy elephants drank brandy. It makes sense. So हे जे नॉलेज आहे आपल्याला की कोणतं सेंटेन्स करेक्ट आहे आणि कोणतं सेंटेन्स रॉंग आहे, दॅट नॉलेज इज इम्पॉर्टंट. यू मे नॉट बी एक्सप्लेन वाय द पर्टिक्युलर सेंटेन्स इज इनकरेक्ट or why the particular sentence is correct, but still deep in your mind you know the structure of the language. You know what kinds of sentences are correct, possible, and which sentences are incorrect and meaningless. तर हे जे नॉलेज आहे माणसाकडं, व्यक्तीकडं असलेलं, Chomsky calls that knowledge as linguistic competence. And the actual use of the language through speech or writing is called as linguistic performance. हे लांग आणि पॅरोल सारखंच आहे, आपण बघणारच आहोत पुढं. लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स बघा. इट इज अ पर्सन्स अंडरलाइंग सबकॉन्शियस लिंग्विस्टिक ॲबिलिटी टू क्रिएट अँड अंडरस्टँड सेंटेन्सेस, इन्क्लुडिंग सेंटेन्सेस दे हॅव नेव्हर हर्ड बिफोर. सो इट इज द अंडरलाइंग और सबकॉन्शियस. हे नॉलेज कुठं आहे? तुमच्या ब्रेनमध्ये, अंडरलाइंग, डीप इन युअर माइंड, डीप इन युअर ब्रेन, दॅट नॉलेज इज स्टोर्ड. हे नॉलेज कसं येतं तुम्हाला? तर यू acquire this knowledge since your birth, right?
certain things are already in your brain. Your brain is wired to learn a language. Chomsky says that you know the structure of the language when you are born. So what do? You just learn certain words, you learn the vocabulary, and using and the structures that are stored in your brain, you use the structures, you use the newly learned vocabulary and you create sentences. तर हे जे अंडरलाईंग सबकॉन्शियस लिंग्विस्टिक ॲबिलिटी असते की ज्याच्यामुळं काय करतो आपण, वी अंडरस्टँड सेंटेन्सेस, वी क्रिएट न्यू सेंटेन्सेस विच वी हॅव नेवर हर्ड बिफोर, दॅट इज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स. लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स इज द रिअल वर्ल्ड लिंग्विस्टिक आउटपुट. तर कॉम्पिटन्स हे इनपुट आहे आणि परफॉर्मन्स हे काय आउटपुट आहे. लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स includes components such as phonology, syntax, semantics and morphology. So you should know all these things of the language and you automatically pick up these things. You know the phonology, syntax, semantics and morphology of your first language or mother tongue. The knowledge is stored and using the knowledge of phonology, syntax, semantics and morphology, you create sentences. It may accurately reflect competence, but it also may include speech errors. तर लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स, जसं मी मगाशी म्हणालो की लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स डिपेंड्स ऑन युअर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स. जर तुमच्यामध्ये क्षमता असेल तरच त्या क्षमतेचा वापर करून तुम्ही लिहू शकता किंवा बोलू शकता. इफ यू डोंट हॅव लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स देर कुड नॉट बी लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स. तर तुमचा लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स काय रिफ्लेक्ट करतो, काय परावर्तित करतो, तर तुमचा कॉम्पिटन्स. तुम्हाला किती चांगल्या प्रकारे ती भाषा येते, तुम्ही किती चांगल्या प्रकारे ती भाषा आत्मसात केलेली आहे, हे तुमच्या लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्सवरून लक्षात येतं. बट समटाईम्स देर आर प्रॉब्लेम्स, समटाईम्स देर कुड बी एरर्स. बऱ्याचदा तुमच्या लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्समध्ये एरर्स असू शकतात आणि त्या एरर्सवरून जर कोणी असं निष्कर्ष काढला की युअर कॉम्पिटन्स इज फॉल्टी, यू डोंट नो द लँग्वेज, देन देर विल बी प्रॉब्लेम्स. त्याचे एक्झाम्पल्स आपण पाहणारच आहोत. तर लक्षात ठेवा की परफॉर्मन्स डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटन्स, कॉम्पिटन्स डझंट डिपेंड ऑन परफॉर्मन्स अँड परफॉर्मन्स मे रिफ्लेक्ट युअर कॉम्पिटन्स. परफॉर्मन्स हा तुमचा, अर्थात कॉम्पिटन्स कसा जज करणार ना, तुम्हाला एखादी भाषा येते की नाही हे कसं जज केलं जाईल, तर ऑफकोर्स तुमच्या परफॉर्मन्सवरून. म्हणूनच एक्झाम्स घेतल्या जातात, ओरल एक्झाम्स असतात, त्याच्यानंतर रिटन एक्झाम्स असतात अँड द टीचर अंडरस्टँड्स वेदर यू हॅव अंडरस्टूड द टॉपिक ऑर नॉट. सो परफॉर्मन्स इज इम्पॉर्टंट. परफॉर्मन्स रिव्हील्स युअर कॉम्पिटन्स. It is a person's acquaintance with a set of grammatical rules and is different from actual linguistic activities. So this is unconscious. It is in your unconscious mind and it is a set of grammatical rules and it is different from actual linguistic activities. तर कॉम्पिटन्स म्हणजे एक प्रकारचं नॉलेज असतं आणि नॉलेज जसं ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन आहे तसंच कॉम्पिटन्ससुद्धा ॲबस्ट्रॅक्ट पद्धतीने तुमच्या ब्रेनमध्ये स्टोअर्ड केलेला असतो. त्याचा आणि ॲक्च्युअल लिंग्विस्टिक ॲक्टिव्हिटीचा काही संबंध नसतो. पण हे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स येतं कुठून? ही क्षमता, भाषा वापरण्याची क्षमता, काय बरोबर काय चुकीचं, कोणतं सेंटेन्स करेक्ट आहे आणि कोणतं इनकरेक्ट आहे, हे ॲक्च्युअली माणूस शिकतो कशावरून? तर अगेन वी गेट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स थ्रू अदर्स परफॉर्मन्सेस. इतर लोक ज्यावेळी भाषा वापरताना आपण ऐकतो, वाचतो, म्हणजे इतर लोकांचा परफॉर्मन्स ज्यावेळी आपण विचारात घेतो, शिकतो, थोडक्यात इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपण त्याचा अभ्यास करतो, त्याचवेळी आपल्याला कॉम्पिटन्स येतो. म्हणजे दुसऱ्याचा परफॉर्मन्स, दुसऱ्या व्यक्तीचा लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स हा तुमचा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स वाढवतो. करेक्ट. सो पण हे काय असतं तुमचं, you learn the grammatical rules, structures, etc. and it is different from actual linguistic activities. आणि हा तुमच्या ॲक्च्युअल लिंग्विस्टिक ॲक्टिव्हिटीजपेक्षा म्हणजेच लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्सपेक्षा वेगळा आहे.
आता परफॉर्मन्स बघा, लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स मे बी फ्लॉड बिकॉज ऑफ memory limitations, distraction, shifts of attention and interest, and errors, random or characteristic or other psychological factors. बऱ्याचदा काय होऊ शकतं की लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स फ्लॉड असू शकतो. फ्लॉड म्हणजे काय? चुकीचं असणे, काही त्याच्यात चुका असणे. कशामुळं? बिकॉज ऑफ मेमरी. मगाशी आपण बघितलं मेमरी, डिस्ट्रॅक्शन, बऱ्याचदा आपलं बोलताना लिहिताना लक्ष नसतं, किंवा शिफ्ट्स ऑफ अटेन्शन अँड इंटरेस्ट. समटाइम्स युअर अटेन्शन शिफ्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. अँड एरर्स, बऱ्याचदा एरर्स होतात. दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, एरर्स आणि मिस्टेक. एरर क्वचित होते आणि मिस्टेक वारंवार होते. तर या गोष्टींमुळं लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स काय असू शकतो? फ्लॉड असू शकतो. थोड्याशा त्याच्यात चुका राहू शकतात, त्रुटी राहू शकतात. याचा अर्थ याचा अर्थ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स त्या व्यक्तीकडे नाही, किंवा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स फॉल्टी आहे, असा सुद्धा निष्कर्ष निघू शकतो. राईट. पण तो काही निष्कर्ष बरोबरच असेल असं नाही. कदाचित त्या पर्टिक्युलर वेळेला त्या लँग्वेज युजरकडून बोलताना लिहिताना चुकून जर मिस्टेक्स झाल्या तर किंवा एरर्स झाल्या, तर याचा निष्कर्ष असा काढू नये की देर इज फॉल्ट विथ हिज ऑर हर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स. सो परफॉर्मन्स कुड बी फॉल्टी. There could be linguistic competence without performance, and also there could be linguistic performance without competence. थोडंसं कन्फ्युजिंग स्टेटमेंट आहे, पण बघा काय म्हटलं याच्यामध्ये की देर कुड बी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स विदाऊट परफॉर्मन्स. एखाद्याकडे क्षमता आहे भाषा वापरण्याची, पण त्यांनी परफॉर्मच केलं नाही, तर यू कॅनॉट नो, you will not come to know that the person has linguistic competence. फॉर एक्झाम्पल, मला खूप चांगलं स्पॅनिश बोलता येतं किंवा खूप चांगली इंग्लिश भाषा बोलता येते. आय नो दिस, किंवा मे बी अदर्स नो इट. बाकीच्यांना माहिती आहे, माझ्या घरी माहिती आहे की सपोज आय नो इंग्लिश, आय कॅन स्पीक इंग्लिश व्हेरी वेल, ऑर आय कॅन स्पीक जर्मन व्हेरी वेल. पण मी इतर लोकांपुढे इंग्लिश बोललोच नाही, जर्मन भाषा बोललोच नाही. सो आय हॅव लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स, बट इफ आय डू नॉट परफॉर्म दॅट कॉम्पिटन्स, बरोबर, तर हाऊ वुड अदर्स नो दॅट आय नो इंग्लिश ऑर जर्मन? जर मी परफॉर्मच केलं नाही तर कॉम्पिटन्स लक्षात येणार नाही. म्हणून देर कुड बी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स विदाऊट परफॉर्मन्स, अँड ऑल्सो देर कुड बी लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स विदाऊट कॉम्पिटन्स. बऱ्याचदा लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स असतो कॉम्पिटन्स नसताना. तुमच्याकडं कॉम्पिटन्स नसताना सुद्धा तुम्ही लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स देऊ शकता. म्हणजे क्षमता नाहीच आहे भाषा वापरण्याची, ती भाषा येतच नाही, पण तरीसुद्धा परफॉर्म तुम्ही करू शकता. फॉर एक्झाम्पल बघा, इश माग ब्लू मॅन. सपोज तुम्ही हे वाक्य पाठ केलं. हे वाक्य तुम्ही हे वाक्य तुम्ही पाठ करून म्हणाला. कुठलं? इश माग ब्लू मेन. डू यू नो द मिनिंग ऑफ द सेंटेन्स? डू यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेन्स? नो. बट जर तुम्ही हे असं मगअप केलं, इश माग ब्लू मेन, स्पेलिंग्स लक्षात ठेवले, आणि अशा प्रकारचे 10 सेंटेन्सेस तुम्ही सपोज मगअप करून एखाद्या व्यक्तीसमोर बोलून दाखवले, तर त्या व्यक्तीला काय वाटेल? अरे, since you are performing, since you are speaking or writing these sentences, you know the language very well. So तुम्ही काय केलं? लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स दिला इथं, पण ॲक्च्युअल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स आहे का? नाही. तुम्ही काय केलेलं आहे? फक्त ती वाक्य घोटवलेली आहेत किंवा ती वाक्य पाठ करून तुम्ही म्हणालेला आहात, बोललेला आहात. तर याचा अर्थ असा नव्हे की तुम्हाला ते वाक्य किंवा ती भाषा येते. Ishmael Blumen means I like flowers. So here there is no linguistic competence, but there is linguistic performance. तर असं सुद्धा असू शकतं की कॉम्पिटन्स बिलकुलही नाही, पण तरीसुद्धा परफॉर्मन्स असू शकतो, आणि त्या परफॉर्मन्सवरून लोकांना असं वाटू शकतं की या व्यक्तीला चांगला लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स आहे.
म्हणून बऱ्याचदा विद्यार्थी ओरल एक्झामिनेशनमध्ये उत्तरं पाठ करतात. त्यांना काही क्वेश्चन्स एक्सपेक्टेड असतात अँड दे रिमेंबर द आन्सर ऑफ द क्वेश्चन. they mug it up, they remember it by heart and then they speak it out in front of the examiner. तसंच रिटन एक्झामिनेशनमध्ये सुद्धा केलं जातं की निबंधच्या निबंध मुलं पाठ करतात, पॅरेग्राफच्या पॅरेग्राफ मुलं पाठ करतात अँड दे जस्ट राईट दोज पॅरेग्राफ्स in the examination. But what has happened? The student has given linguistic performance without having much linguistic competence. ते फक्त पाठ करून लिहिलेलं आहे किंवा पाठ करून बोललेलं आहे, पण लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स खूप कमी आहे असं सुद्धा असू शकतं. सो देर कुड बी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स विदाउट परफॉर्मन्स. दॅट इज अ पर्सन मे चूज to remain silent although he knows the language very well, or a person can parrot a language without knowing much about it. Then आता हे डिस्टिंक्शन काय इम्पॉर्टंट आहे? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स, लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स, व्हॉट इज कॉम्पिटन्स, परफॉर्मन्स, हे सगळं बघितलं, पण याचा नक्की उपयोग कुठं होतो? So we can differentiate mistakes and errors of the speakers and we can judge whether the speaker truly knows the language. आपल्याला जर माहिती करून घ्यायचं असेल की खरोखरच एखाद्याने भाषा आत्मसात केलेली आहे की नाही, एखाद्याला त्याची भाषा चांगली बोलता येते की नाही, हे आपण ठरवू शकतो. कसं? वी हॅव टू आस्क हिम फॉर लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्स. आणि जर तिथं एरर्स असतील, बरोबर, एरर्स म्हणजे मी सांगितलं ना की फॉर एक्झाम्पल आय राईट्स, म्हणजे इथं काय चुकलेलं आहे? सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट रॉंग आहे, वर्ब कॉन्ज्युगेट केलेलं नाही व्यवस्थित. करेक्ट. देर शुड नॉट बी दिस एस बिकॉज द सब्जेक्ट इज आय. अशा प्रकारच्या चुका जर क्वचित घडल्या, अशा प्रकारचे सपोज 10 सेंटेन्सेस एखाद्या व्यक्तीने लिहिले आणि चुकून एकदाच आय राईट्स असं लिहिलं, बाकी ठिकाणी तो बरोबर कॉन्ज्युगेट करतोय वर्ब. ही सेज आय वर्क, आय वेकअप, आय स्टडी, एटसेट्रा. सो यू शुड अंडरस्टँड दॅट दिस इज ॲन एरर, दिस इज नॉट अ मिस्टेक. जर वारंवार 10च्या 10 सेंटेन्सेसमध्ये त्या युजरनी, लँग्वेज युजरनी आय राईट्स, आय गोज, आय वेक्सअप असं जर लिहिलं तर इट वुड बी कॉल्ड ॲज अ मिस्टेक. सो वन शुड अंडरस्टँड, वन शुड डिफरन्शिएट बिटवीन एरर्स अँड मिस्टेक. तर अशी एरर झाली तर एरर शुड बी निग्लेक्टेड. हा पार्ट नंतर तुम्हाला ELT, इंग्लिश लँग्वेज टीचिंगमध्ये सेकंड इयरला येतो. तर एरर शुड बी निग्लेक्टेड की 10 वाक्यामध्ये जर चुकून एक मिस्टेक झाली असेल तर असा निष्कर्ष काढू नये की द पर्सन डझंट नो द लँग्वेज वेल. बट इफ देर आर कन्सिस्टंट mistakes in the language used, then you can say that the competence is faulty. संबंधित व्यक्तीला नीट भाषा वापरता येत नाही असा तुम्ही निष्कर्ष काढू शकता. सो one should make distinction between, one should differentiate between mistakes and errors of the speaker, and then you should judge whether the person knows language very well. For example, इथं बघा, we swimmed in the ocean last week. In this sentence, what is wrong? The verb used is wrong. Swim is the verb आणि swimचा past tense काय आहे? Swam आहे. Swam हे कसलं verb आहे? Irregular. Swim हे irregular verb आहे. That is, you cannot add ed to the stem and you don't get the past tense of the verb. Play, for example, is a regular verb. Past tense of play is got through adding ed to the main verb played. पण इथं काय केलंय? तो रोल वापरलाय. कुठला? रेग्युलर व्हर्बला ईडी पार्टिसिपल जोडून त्याचा पास्ट टेन्स मिळवता येतो. हा रूल वापरून या ठिकाणी पास्ट टेन्स व्हर्बचा पास्ट फॉर्म लिहिलेला आहे. सो वी स्विम्ड इन द ओशन लास्ट वीक
is grammatically incorrect sentence because the verb form should be swam. आता तुम्ही काय म्हणणार याला, एरर म्हणणार का मिस्टेक म्हणणार? A child or a non-proficient speaker of English uses this sentence. Suppose एका ब्रिटिश मुलाने, लहान मुलाने किंवा एका नॉन नेटिव्ह स्पीकर ऑफ इंग्लिशनी अशा प्रकारचं वाक्य वापरलं. व्हॉट वुड यू से? इज दिस अ मिस्टेक और इज दिस अन एरर? इज दिस एरर ड्यू टू कॉम्पिटन्स और परफॉर्मन्स? काय आहे, ही कॉम्पिटन्समधली एरर आहे का परफॉर्मन्समधली एरर आहे? म्हणजे त्या व्यक्तीला पास्ट टेन्स समजलेच नाहीत, पास्ट सेंटेन्सेस वापरताच येत नाही असं तुम्हाला म्हणायचं आहे? म्हणजे कॉम्पिटन्स नाही असं म्हणायचं आहे का परफॉर्मन्स फॉल्टी आहे, परफॉर्मन्समध्ये एरर्स आहेत असं म्हणायचं आहे? म्हणजे क्षमता आहे, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स इज देअर बट देर इज अन एरर इन परफॉर्मन्स असं म्हणायचं आहे तुम्हाला, का देर इज नो कॉम्पिटन्स, द कॉम्पिटन्स इज फॉल्टी असं तुम्ही म्हणणार? तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे की युअर कॉम्पिटन्स इज फाईन. इन दिस सेंटेन्स द स्पीकर्स कॉम्पिटन्स इज ॲब्सोल्युटली फाईन. ही नोज द लँग्वेज व्हेरी वेल. इट इज युअर परफॉर्मन्स दॅट हॅज लेट यू डाऊन. द परफॉर्मन्स इज फॉल्टी. का? कारण या स्पीकरला माहिती की पास्ट टेन्स कसा करायचा. पास्ट टेन्स करण्यासाठी डी किंवा ईडी पार्टिसिपल मेन व्हर्बला जोडून पास्ट टेन्स करता येतो हे त्याला माहिती आहे. सो ही हॅज अंडरस्टूड the concept of past tense. He knows how to make past tense in English. The problem is maybe he has forgotten that swim is an irregular verb and irregular verbs have different past tense forms. You cannot add d or ed participle to irregular verbs to create or to make past tense. हे कदाचित इथं एरर आहे किंवा इथं मिस्टेक झालेली आहे या स्पीकरची, या लँग्वेज युजरची, म्हणून अशा प्रकारचं त्यांनी सेंटेन्स लिहिलेलं आहे. पण अशा प्रकारचं सेंटेन्स जर तुमच्या वाचनात ऐकण्यात आलं तर यू कॅनॉट से दॅट द पर्सन डझंट हॅव कॉम्पिटन्स. त्या व्यक्तीला भाषाच येत नाही किंवा त्याची भाषेची क्षमता खूप पुअर आहे. यू कॅनॉट से दिस. Competence is ideal and located as a psychological property. Performance is an actual event. तर कॉम्पिटन्स हा सायकोलॉजिकल प्रॉपर्टी असते आणि इट इज आयडियल अँड इट इज स्टोर्ड इन युअर ब्रेन. बट परफॉर्मन्स इज ॲक्च्युअल इव्हेंट. हाऊ टू मेक यूज ऑफ धिस कॉन्सेप्ट्स इन क्लासरूम. क्लासरूममध्ये हे कसं वापरायचं? तर मगाशी मी जसं सांगितलं की एखादा विद्यार्थी वारंवार चुका करत असेल तर शिक्षकांनी समजून घ्यावं की देर इज सम प्रॉब्लेम विथ हिज कॉम्पिटन्स. One or two mistakes or errors in his language behavior, in his or her language behavior are acceptable. परीक्षेमध्ये आपण ज्यावेळी उत्तरं लिहितो त्यावेळी एखाद दुसरी मिस्टेक, काही मिस्टेक्स आन्सरमध्ये आपण समजू शकतो बिकॉज देर इज टाईम कन्स्ट्रेंट, देन युअर माइंड और ब्रेन इज फिल्ड विथ सो मेनी आयडियाज. अनेक गोष्टी तुम्हाला लिहायच्या असतात, त्यामुळं त्या गडबडीत काही मिस्टेक्स होऊ शकतात. पण वारंवार मिस्टेक्स होत असतील तर मात्र शिक्षकांनी त्याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं असतं की द टीचर शुड नो दॅट द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स इज पुअर. ऑन द अदर हँड वन ऑर टू एरर्स, वन ऑर टू मिस्टेक्स शुड बी निग्लेक्टेड. तर हे त्याचं क्लासरूममधलं या कॉन्सेप्टचा क्लासरूम यूज असा आहे. आता मी जसं सांगितलं की दीज कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर टू सॉसूर्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ लांग अँड पॅरोल. द डिस्टिंक्शन बिटवीन द थिअरीज. Whereas the terms performance used by Chomsky and Parrot used by de Saussure can be used almost interchangeably, their counterparts competence and lang are quite different from each other. तर Saussure ज्याला पॅरोल म्हणतो, पॅरल म्हणजे काय? पॅरल म्हणजे पॅरल इज इंडिव्हिज्युअल, त्याच्यानंतर इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स ऑफ लँग्वेज इन स्पीच अँड रायटिंग, याला सोसूर पॅरल म्हणतो. त्याच्यासाठीच चॉम्स्की परफॉर्मन्स हा शब्द वापरतो. तर परफॉर्मन्स आणि पॅरल हे यू कॅन यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली. दोन्ही टर्म्स सेम आहेत. पण चॉम्स्की ज्याला कॉम्पिटन्स म्हणतो किंवा सोसूर ज्याला लांग म्हणतो, लांग अँड कॉम्पिटन्स आर डिफरंट.
कशा बघा, lang is a static system of signs, whereas competence is understood as dynamic concepts as mechanism that will generate लँग्वेज एंडलेसली. तर कॉम्पिटन्स ॲक्च्युली मुख्य फरक काय आहे तर लांग इज सोशल. लांग आठवतं ना, लांग ससूर असं म्हणतो की लांग इज द रूल्स अँड कन्व्हेन्शन्स रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन्स ऑफ साऊंड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस अँड pronunciation and meaning. So lang is social. It is a set of conventions shared by all the speakers of a language. So according to Saussure, lang is social, but linguistic competence is psychological. या दोन गोष्टी, या दोन महत्त्वाच्या गोष्टीत फरक आहे की सॉसूरच्या दृष्टीने लांग हा सोशल असतो. अ पर्सन ॲक्वायर्स लांग थ्रू सोसायटी, की द कन्व्हेन्शन्स ऑफ द लँग्वेज, रूल्स ऑफ द लँग्वेज आर अर्न्ड थ्रू सोसायटी. तर समाजामध्ये लांग असतो आणि ह्युमन बिईंग्स पिकअप दॅट लांग. दे अंडरस्टँड द कन्व्हेन्शन्स, दे अंडरस्टँड द कन्व्हेन्शन्स ऑफ द लँग्वेज. सो लांग इज सोशल. पण अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स इज सायकोलॉजिकल. इट इज नॉट सोशल बिकॉज it is already in human brain, it is stored in your human brain. आणि मग फक्त व्होकॅबलरीच्या सहाय्याने आपण सेंटेन्सेस तयार करतो. पण बारकाईने जर विचार केला तर हा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स येतो कुठून? तर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स हा सोसायटी थ्रूच येतो. तुम्ही ज्यावेळी लहान असताना तुमच्या भाषेतली, मराठीतले किंवा तुमची जी काही मदर टंग असेल, यू लिसन टू these sentences, you read the sentences, and then you understand the concepts. So although Chomsky calls linguistic competence as psychological, this competence comes through society only. पण चॉम्स्की त्याला सायकोलॉजिकल अँगल देतोय. तर लांग इज सोशल अँड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स इज सायकोलॉजिकल. चॉम्स्कीज थिअरी इज मोर सायकोलॉजिकल. तर सोसूरची थिअरी ही सोशॉलॉजिकल आहे. व्हेरॅज कारण सोसूरसाठी लँग्वेज, सोसायटी, सोशल बिहेवियर या टर्म्स इम्पॉर्टंट आहे. पण चॉम्स्कीसाठी माइंड, द पर्सन्स माइंड, ब्रेन, सायकोलॉजी, दीज टर्म्स आर इम्पॉर्टंट. तर दोघांमध्ये मुख्य फरक काय आहे की सोसूर सेज दॅट लँग्वेज इज लर्न थ्रू सोसायटी, whereas Chomsky says that no, language learning is psychological. Our brains are designed to learn language. Our brains are wired with basic knowledge of the language. आणि अशा तऱ्हेनेच आपला जन्म होतो आणि मग आपण हळूहळू फक्त वर्ड्स शिकतो, वर्ड्स आत्मसात करतो आणि युजिंग द वर्ड्स वी यूज द लँग्वेज. तर हा मुख्य फरक आहे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटन्स अँड लिंग्विस्टिक परफॉर्मन्समध्ये. टॉपिक समजायला सोपा आहे. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड इट. प्लीज गिव मी युअर फीडबॅक ऑन द व्हॉट्सअप ग्रुप अँड or on Google Classroom regarding the lecture. We stop here. I shall come up with the next topic in my next lecture. Thank you.